Reka nkwibarize niba ukunda inkuru z'ubwenge zamamaye hano ku isi kubera ibitabo zanditswemo byanditswe n'abahanga kubera ubuhangange bwabo bikaba inyamibwa, niba uri umunyeshuri cyangwa uri umwarimu wiga cyangwa wigisha literature, ni iki waba uri hano kuri Literature TV? Julius Caesar, character and characterization. It is time. But before I proceed with this good news for you, allow me to take this time to deeply thank you so much for showing us your support. It's great. Now, let's proceed with the character and characterization as the session of today. As usual, we read in English and translate into Kinyarwanda to help different people to understand deeply about this story. This is all about play analysis. Mbere yuko nkomeza, ndagira ngo mbashimire cyane ko mukomeje kubana natwe kuri Literature TV. Ubu tugiye kubagezaho abakinnye inkuru ya Julius Caesar, ibyabaranze nuko bitwaye. Dusoma mu Cyongereza tugasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo dufashe abantu batandukanye gusobanukirwa n'ibyizi nkuru. Ntacyo mwatuburana. It is time. Stay in touch. We start from Julius Caesar. The title character. Uyu niwe witiriwe iki gitabo, akaba ari n'umukinnyi mukuru ukomeye cyane muri iyi nkuru. Mbibutse ko ni igitabo cyanditswe na William Shakespeare. When the play starts, he is the only man capable of giving orders and ensuring they are carried out. Ubwo dutangira iyi nkuru imeze nk'ikinamico ndetse hari n'amafilime yayo, uyu mugabo niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gutanga amategeko kandi agakurikirana neza akamenya niba koko yashyizwe mu bikorwa. Ubwo yaba atashyizwe mu bikorwa, ibibazo bikavuka. Caesar fails to understand the many signs indicating a plot against him and is killed by a conspiracy led by Cassius and Brutus. That's real. Julius Caesar is a human, which means that he has two sides, strength and weakness. This is for everyone. Nk'ibisanzwe rero, kandi nk'uko mwabyumvise, Julius Caesar hari bimwe yananiwe no kugeraho, kumvira. Julius Caesar ntabwo yigeze yumvira ibimenyetso byamuburiraga, byamugaragarizaga ko hari ubugambanyi buri kumukorerwa. Hanyuma muri uko kutabikurikira ngo abihe agaciro, yaje kwicwa n'abamugambaniraga bari bayobowe na Cassius ndetse na Brutus. Ni nabo bapanze uyu mugambi birumvikana. His ghost haunts the remainder of the play, and his name is invoked by both Cassius and Brutus before they commit suicide in the final act. Hano rero baratwereka ko ubwo Julius Caesar yaramaze gupfa, umuzimu we wakomeje kugenda utera bari abantu bamugambaniye bakanamwica, Cassius na Brutus. Inkuru irangira biyahuye, ariko mbere yuko biyahura, uyu muzimu wa Julius Caesar yari yabateye ubwoba, yabahahamuye. Havuga ati tuzahurira ku rugamba, murabeshya nubwo mwanyishe ndacyariho. Ibitabo bimwe byagiye bigaragaza ko uyu Julius Caesar muri iyi nkuru yo William Shakespeare yanditse yamugize immortel, kuko nubwo yapfuye n'ubundi yakomeje kugenda azengerera mu mitwe y'abari abantu bamwishe nk'isereri, kugeza ubwo nabo bumvaga aho bari nta mahoro bafite. Julius Caesar bigaragara ko yari afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe kwikubita hasi. Ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko yari afite ibibazo by'indwara z'uruhererekane rw'umuryango, kuko ngo hari na bamwe bo mu muryango we bagendaga bapfa impfu z'amayobera. Ariko ku rundi ruhande, ubundi bushakashatsi nabwo bukagenda bugaragaza ko uyu mugabo ngo yari afite ikibazo cya stroke na depression. Ibyo ngibyo gusa ntabwo bigaragara muri iki gitabo,
cya Julius Caesar nk'uko cyanditswe na William Shakespeare. Ni ubundi bushakashatsi ku ruhande, ariko reka dukomeze. Tugeze kundi mu character. Mu character wa kabiri yitwa Calpurnia. This is the wife of Caesar. She has a dream in which she sees a statue of Caesar bleeding from multiple wounds. Uyu nk'uko mumwibuka ni umugore wa Caesar. Uyu yaje kurota inzozi mbi cyane ubwo yabonaga ikibumbano cya Caesar cyavaga amaraso umubiri wose mu bikomere bitabarika, multiple wounds, and begs him to stay at home the day he is killed. Uyu mugore kubera kugira amakenga yinginze umugabo we ngo agume mu rugo kugira ngo ataza kwicwa. Caesar ignores her and goes to the Senate house anyway. Ariko Caesar yaje kumufungana umutwe. Niba turi bukoresha iri jambo, ni ukuvuga ngo iyo ni imvugo y'iki gihe. Gufunga umutwe bisobanuye gusuzugura icyo umuntu akubwiye kandi nyamara cyarengera akamaro kuri wowe. Nk'uko umunyarwanda bivuze ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa, kandi ngo ujya mu ishyamba utazi ukaca inkoni utazi. Caesar nawe byaje kurangira yanze kumvira umugore we inama yamugiriye zo kuguma mu rugo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bwisunike. Ariko nanone ngo agasozi kagusabye amaraso ntukayarenza. Byaje kurangira yerekeje kuri Senate. Aho ngaho niho yasize agahanga ubwo yaterwaga ibyuma n'abamugambaniraga. Nguwo uwitwa Calpurnia. Reka dukomeze n'undi witwa Marcus Brutus, a noble Roman opposed to Caesar. Uyu nguyu ni umwe mu baromani bari bubashywe ariko wahanganye na Caesar. He is an idealist who upholds honor above everything. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ni wa wundi wagiraga ibitekerezo biri ku rwego rwo hejuru, akumva hari uburyo yumva muri we ibintu byakabaye bigenda kandi ku buryo buri hejuru ku rwego rwisumbuyeho. Yakundaga icyubahiro kurusha ibindi bintu byose. Brutus only agrees to kill Caesar after becoming convinced that it is necessary for the Roman Republic. Uyu Brutus byaje kurangira yiyemeje gukuraho Caesar nyuma yo kwemezwa yuko ibingibi ari ubushake bw'abaromani bose, ni ukuvuga ngo bwa Repubulika ya Roma. Ibi bishatse kuvuga ngo yaje kwemezwa cyangwa se yaje kumvishwa ko Roma yose ikeneye ko yakica Caesar kugira ngo agire ibyo akemura. He dies on the battlefield by impaling himself on his own sword. Mu by'ukuri uyu mugabo yapfuye urupfu rubi. Niba mubyibuka neza, ariko niba mutanabyibuka ahangaha turabibibutsa. Niyo mpamvu ya character and characterization igenda igufasha kurushaho kugenda usobanukirwa neza iby'inkuru wasomye. Plot summary cyangwa chapter summaries cyangwa se igitabo cyose. Uyu mugabo yapfuye rubi cyane. Yapfiriye ku rugamba. Mutagira ngo yapfiriwe mu rugo. Oya, yapfiriye ku rugamba ahanganye na Mark Antony, umwe wari umaze gusimbura Caesar, yiyemeje kumuhorera. Mushobora kwibaza muti yapfuye gute? We ubwe yafashe inkota ye yari ityaye yakoreshaga ku rugamba, aza kuyihereza umwe mu basirikare yari ayoboye. Aramubwira ati rero iyi nkota yifate, hanyuma ngewe ndaza iyi nkota nyiroheho, hanyuma ihita inyica. Niko byagenze. Ubwe twavuga ko yiyahuye kuko si urupfu rumutunguye niwe warupanze. Reka turebe witwa Portia, the wife of Brutus. Uyu ni umugore wa Brutus udasanzwe. She proves her courage and strength by stabbing her thigh with a dagger in order to force Brutus to tell her about the plot to kill Caesar. Muri iyi nkuru muribuka ubwo Brutus yasaga n'utameze neza. Uyu mugore yaramwegereye amubaza impamvu ari kubona ameze nk'uwataye umutwe. Umugabo yashatse kumubeshya, ariko uyu mugore yaje kumugaragariza ko afite ubutwari kandi adatinya.
ubwo we yafataga umwanzuro wo kuvuga ati niba utambwiye icyagutesheje umutwe wibwira ko ndi umunyantege nke kuko ndi umugore, reka nkwereke. Yahise afata inkota ye ayitera mu itako. Ibi ngibi yabikoze kugira ngo yemeze Sezari ave ku izima, amubwire iby'umugambi bafite w'ubugambanyi bwo kwica Sezari. Mu gihe uyu mugabo yari atangiye kugira icyo amubwira, hahise haza undi muntu. Uko byaje kurangira, birumvikana uriya mugore yamenye uko ibintu bimeze. She kills herself by swallowing hot coals from the fire after Mark Antony and Octavius assume power in Rome. Ntabwo rero byaje kurangiriraho. Uyu mugore yaje kumva ko Mark Antony na Octavius ubwo bari bahanganye n'umugabo we Brutus amaze gupfa, Mark Antony na Octavius bamaze gutsinda urugamba, aribo bigaruriye Roma. Uyu mugore yahise afata umwanzuro akora ikindi gikorwa kidasanzwe. Ubwo yafataga ikara ryaka umuriro akarimira we ubwe. Biza kurangira iri kara rimuhitanye. Bivuze ngo nawe yari yahuye nk'umugabo we. Reka turebe abandi bakina nkuru. Hari uwitwa Lucius. Uyu nguyu yari umukozi wa Brutus. Hari undi witwa Cassius. This a man opposed to Caesar. Uyu nawe ni umwe mu bantu batavugaga rumwe na Sezari. He assembles the conspirators and is the man who convinces Brutus to kill Caesar. Uyu Cassius niwe wafasha abagambanyi arabegeranya, kandi nanone niwe muntu wabashije kumvisha Brutus burya agomba gukuraho Sezari. Niko byaje kugenda, uretse ko Brutus nawe itaje kumugendekera neza. He commits suicide at the battle of Philippi after falsely thinking his army has been defeated. Ariko uyu nawe ngakebo kagiwa mugarura, nawe yaje kwiyahura apfira ku rugamba rw'ahantu hitwa Philippi, nyuma yo kubeshywa yuko ingabo ze ngo zatsinzwe urugamba. Hari undi witwa Casca, a man opposed to Caesar. Uyu nawe ntabwo yavugaga rumwe na Sezari. Trebonius nawe nuko. Decius Brutus. This is a man opposed to Caesar. Nawe ni umwe mu bantu barwanyije Sezari cyane, twaze tumuvugaho. He misinterpreted Caponia's dream in order to convince Caesar to go to the Senate. Yitwa Decius, twari tutaramuvugaho, uretse ka afite akandi kazina ka Brutus. Uyu nguyu ni umwe waje akagerageza uburyo ayobya inzozi z'umugore wa Caesar, avuga ko ibyo umugore we yarose ari amafuti, babisobanuye nabi. Ibi yashaka kugira ngo yemeze Sezari kugira ngo amutware kuri Senate House kuri wa munsi wa Ides of March. Ides of March yabaye itariki yamenyekanye ku kibi kubera Sezari aribwo yapfuye. Ni tariki ya 10, hagati ya 14 na 15 z'ukwezi. Urumva ukwezi kuba kugezemo hagati. Aya matariki yakomeje kuba mabi, yatangiye gufatwa nk'ikimenyetso cya sekibi cyangwa se nk'ikimenyetso nk'ibihe by'amakuba. Beware the Ides of March. Niko a soothsayer cyangwa se umuhanuzi yaburiraga Sezari amubwira ati witondere aya matariki. Reka dukomeze turebe. Hari uwitwa Metellus Chimba. Uyu nawe ni umwe mu bantu bopozaga Sezari cyangwa se batacana guhakana Sezari, ntabwo bamwifurizaga kubaho. A man opposed to Caesar. China, a man opposed to Caesar. Uwo nundi mu character. Caius Ligarius, a man opposed to Caesar. Uyu nawe ni umwe mu bantu bari bafatanyije na bari abagambanyi. Tugeze kwitwa Mark Antony. Uyu ni muntu ki? This is a ruler of Rome after Caesar's death. Uyu niwe waje kuyobora Roma nyuma yuko Caesar apfuye. Antony is a Caesar's friend from the beginning, and he gives a rousing speech to the masses which causes riot in Rome. Uyu Antony batubwira ko ari inshuti ya Sezari uhereye mu ntangiriro. Uyu yaje
gutegura ijambo rityaye arigeza ku bantu bari bateraniye aho ngaho ubwo Caesar yari amaze gupfa. Iri jambo ryaje gutuma haba imyigaragambyo karundura hariya muri Roma. Brutus and Cassius are chased out of the city in the ensuing chaos. Byaje kurangira rero Brutus na Cassius bahaboneye ishyano ubwo birukanwaga bagahunga amasigamana bagasohoka muri uyu mujyi wa Roma. Nta nyungu zo guhemuka. Hari habaye amakuba akomeye cyane. Byagenze gute? Antony forms the second triumvirate with Octavius and Lepidus. Ahangaha nituvuga ijambo triumvirate, ahangaha uhite wumva ko ni inyabutatu y'abayobozi bakuru. Iyo nyabutatu yari igizwe na Antony, Octavius na Lepidus nyuma yuko uriya Caesar yari amaze gupfa. Ni second triumvirate. Yari igizwe n'abantu batatu, Antony, Octavius na Lepidus. Uwo ni Mark Antony. Uyu ni ukuvuga ngo yabaye static character, ni umukarakter utajya uhinduka mu nkuru. Reka turebe undi. Hari uwitwa Octavius Caesar. Uyu ninde? This is a ruler of Rome after Caesar's death. Uyu nawe yaje kuyobora Roma nyuma yuko Caesar apfuye. Octavius is a younger general who joins the second triumvirate. Uyu Octavius mwamwumvise muri ya second triumvirate Mark Antony yaramaze gushyiraho. Uyu rero nawe ngo akaba yari umujenerali wari ukiri mutoya, nawe yaje kwiyunga n'aba bagabo n'abayobozi batatu. Donc ngo bari babiri, abiyunzeho ahita abo wa gatatu. He and Antony fight against Brutus and Cassius. Ni ukuvuga iki rero? Uyu Octavius Caesar ubikurikire neza kugira ngo bisobanukirwe. Uyu Octavius Caesar ndetse na Mark Antony nibo barwanye na Brutus ndetse na Cassius. He historically becomes the future emperor of Rome. Mu mateka agaragazwa nk'umuntu waje guhinduka igikomangoma cya Roma mu minsi yakurikiyeho. Reka turebe abandi ba characters. Hari uwitwa Lepidus. Uyu nawe batubwira ngo ni a ruler of Rome after Caesar's death. Uyu nawe yaje kuyobora Roma nyuma yuko Caesar apfuye. Hari uwitwa Flavius, a tribune of the people. He is removed from office after derobing the statues of Caesar. Uyu nguyu ngo yaje kwirukanwa mu biro ku kazi ke nyuma yuko yaje kwambura ikibumbano cya Caesar ikanzu cyari cyambaye. Hari uwitwa Morus, a tribune of the people. He is removed from office after derobing the statues. Uyu nguyu rero nawe niko byaje kumugendekera, no kuvuga ngo yabaye nka Flavius na Marus. Hari uwitwa Cicero. This is a senator, uyu ni umusenateri. He tells Casca that men construe omens the way they want to. Uyu numwe mu bagiye bavuguruza bya bimenyetso byagiraga icyo biburira abantu ko hari ikintu kibi gishobora kuba kigiye kubaho. We avuga ko uko babisobanura uko babyumva, ko buri wese yabisobanura akurikije uko abyumva. Muri make ntabwo babaye convinced n'ibisobanuro yahawe. Muri buka bya bindi by'ibihunyira byahumaga ku manywa, hari intare zagendaga mu mihanda, hari n'ibindi byinshi biri mu nkuru twasobanuye. He is later killed by Antony and Octavius when they pillaged the Senate. Uyu nawe ngo ntago byaje kumugendekera neza kuko yaje kwicwa na Antony ndetse na Octavius. Reka turebe. Ubwo ni mu gihe bari bamaze gusenya Senate yari iriho ko ntacyo yari imaze. Hari abandi, hari Publius, uyu ni umusenateri. Popilius Laena nawe ni umusenateri. A soothsayer ninde? A man who tells Caesar to beware the ides of March. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bagerageje kuburira Julius Caesar kwitondera ides of March, ya matariki
byari ku itariki 15 z'ukwa gatatu, ariko Caesar ntabwo yaje kubyubahiriza. Caesar ignored him. Hari undi witwa Archimedes, a man who tries to give Caesar a letter in which he describes the plot against him. Uyu ni umugabo nawe wagerageje gushyigikira Caesar ashaka kumuburira, ubwo yaje gufata ikaramu akandika. Yandikiraga Caesar ku bijyanye n'ubugambanyi bugiye kumukorerwa cyangwa se buri kumukorerwa. But Caesar ignores his letter. Ariko Caesar biza kurangira nawe ibaruwa y'uwo mugabo ayiciye amazi, ayisuzuguye, ntiyayitaho, ntiyayiha agaciro. Ibi ngibi bigenda bisiga isomo ku bantu badukurikiye. Ntugasuzugure ubutumwa umuntu agufitiye, yaba uciriritse cyangwa se yaba ukomeye. Nta wamenya, hari igihe ushobora kubisuzugura nawe ukamera nka Caesar. Respect the people when they have what to tell you. Try to pay attention to their message. You never know. Maybe there is a warning. And once you ignore it, you face the consequences. Now let's go. There is China the poet. Hari umuntu witwa China, uyu akaba ari umusizi. A poet who is beaten and possibly killed because he has the same name as one of the conspirators. Nta rugamba rutagira inkomere, ni inzirakarengane. Uyu China yari umusizi, nta ruhare na rumwe yari afite muri biriya bintu byabaga, ariko ngo biza kurangira afashwe n'abantu arakubitwa, ndetse bishoboka ko yishwe kubera yuko yari afite yitiranwaga n'umwe mu bantu b'abagambanyi bagambaniye Caesar. Kwitwa amazina y'abandi bantu rimwe na rimwe hari igihe bitugiraho ingaruka cyangwa se bikaba byatugirira umumaro. Ibintu ni bibiri. Hari undi witwa Pindarus, the bondman to Cassius. Uyu nguyu nawe ngo ni umwe mu bantu bagiranaga isano na Cassius. Titanius, an officer in Cassius army. Uyu nguyu Titanius ni umwe mu ba officier bari mu ngabo za Cassius. He kills himself when he find Cassius dead on the battlefield. Uyu nawe yaje kwiyica ubwe ubwo yaje kubona ko Cassius yari yapfiriye ku rubuga rw'intambara. Then there is also a poet, a man who burst into Brutus' tent and tries to warn the army that Brutus and Cassius are angry with each other. Uyu poet yinjiye mu ihema rya Brutus, hanyuma agerageza kuburira ingabo za avuga ko Brutus na Cassius barakaranyije. Brutus orders him to be taken away, ariko Brutus yahise ategeka ko uwo nguwo agomba guhita afatwa akajyanwa kure. Undi mu character, the ghost of Caesar. Mu ba characters hari ababoneka n'abataboneka. Ghost, this is a spiritual being, the ghost of Caesar. A ghost of Julius Caesar who speaks to Brutus at Sardis. Uyu nguyu ni umuzimu wa Julius Caesar ubwo yazaga hariya akavugana na Brutus ahitwa Sardis. Yarambwiraga turaza kubonana ku rugamba. Ibi byaje gutesha umutwe uyu mugabo Brutus. Ladies and gentlemen, ntabwo wakurikira Literature TV ngo ugire ikintu tuburana. Iyi ngiyi yari Julius Caesar, tubabwira kuri character and characterization kugira ngo murushe gusobanukirwa. Ladies and gentlemen, if you try to follow Literature TV, you get everything that you need about literature. This was time for character and characterization for the play Julius Caesar. Thank you so much for being with us. Keep on supporting us. Thank you.